writer. This is Prepare for IELTS book. Take your book. Skills and Strategies for Reading and Writing is page number 17. Page number 17. Dear friends, reading, writing, listening and speaking. The 4 skills which they check here. So here, the writing test. How many hours the writing test goes on? The writing test also lasts for 60 minutes. How many minutes? 60 minutes the writing task. Again, candidates take either an academic module or general training module. What do you mean by academic module or general training module? IELTS 2 tests are there. In IELTS writing, 2 tests are there. Academic, general. Academic means you are going abroad for your further studies. General means you are going for job and various other purposes, right? You can use it for visa, both. So academic and general. Candidates must complete 2 writing tasks. So 2 writing tasks for academic and general. 2 writing tasks which require different style of writing. You need different style of writing for academic and general both. There are 2 tasks. There is no choice of question topics. No choice. This or that you must write. There is no choice. For writing there is no choice. Not like some other examination you can choose one amongst 5 or this topic or that topic. No choice. Right? Now in the speaking, writing test is over. Now you are coming to speaking test. The examiner will lead the candidate through a series of interaction including a 1 or 2 minute talk by the candidate on a topic chosen by the examiner. So, speaking test is in it's an interaction between the candidate and the examiner. Then 1 or 2 minutes you have to speak. The individual long turn, individually you have to speak for 2 to 3 minutes. And a subsequent discussion, after that a discussion, two-way discussion between the examiner and you. This interview lasts for approximately how many minutes it lasts? 11 to 14 minutes. So it is a individual long turn, individually you are speaking. Then it comes into group discussion, not group discussion, two-way discussion between the examiner and you. It lasts for 11 to 14 minutes, right sir? The speaker test may take a place, the speaking test may take a place day or later at some test centers. One day or before or after the reading, writing and listening test. You can get the speaking test. Are you able to understand? So writing test, 2 modules, academic and general module, 2 styles of writing, different styles of writing, and coming here to the speaking test, a long term, you have to speak for a long time, maybe 1 or 2, after that a discussion between the examiner and you. So the test will be conducted either before or after the examination, right? That is reading, listening and writing. Now coming here, marking scale, what is the mark you get? Everybody have a doubt whether I'll get a fail mark or pass mark. There is no fail mark or pass mark. What is that? How do they mark? Each module is marked on a scale from 1 up to 9. Each module, writing module, listening module, reading module, speaking module, each module is marked on a scale from 1 to 9. For each module they will give 1 to 9. They will check how much marks you are getting, 1 to 9 for reading, writing, listening and speaking. These band scores are given according to a highly detailed marking guideline. There is a guidelines why they give the mark. And they correspond roughly to the following band descriptions. So each description, how it is that, sir? Number 1, it is, you get only 1 mark. What do you mean by that? You are a non-user of English. You don't use these skills. Reading, writing, listening, speaking, you are not at all using. 0 to 1, right? Non-user means what? Nothing. You don't know anything in English. Not even using anything in English. If you get 1 to 2. In between.
Something you are using. Okay, third, 3 marks. Extremely limited user. Very much limited using in English reading, writing, listening and speaking. Number 4, 4 marks. In limited you are using English, reading, writing, listening, speaking, you get 4, limited where you are using English. If you get 5 mark, modest user. Okay, average English he uses, reading, writing, listening and speaking. If you get 6 marks, competent user, you will be able to fight, you will be able to learn, you will be able to go and manage. 6 marks. If you get 7 marks, he is a good user of English, he is very good in using. He is a good user of reading and writing, listening and speaking, daily uses, so he is a good user. If you get 8 marks, very good user, very good is English, reading, writing, listening, speaking is good. If you get 9 marks, he is an expert user. Of course, here we had a candidate who got in reading 9 as an expert user. He got in listening 9 expert user. So one student, she got almost on an average 8.5. So here, non-user if you get 1, intermittent user number 2, extremely limited user, modest user, competent user, good user, very good user, expert user. 1 to 9 marks the band for reading, writing, listening and speaking, right? Now coming here, the test results form will show the mark for each module as well as an average overall band score. So speaking this much, writing this much, listening this much, reading this much, out of 9 how much you get. Then overall they will give you a score, right sir? Now coming here, what does the band score means? If you get 8, what do you mean by that? If you get 7, what do you mean? If you get 6, what do you mean? See, there is no pass or fail mark in the I.E.L.T.S test. There is no pass or fail. 5 mark if you get your fail. 4 marks, 6 marks if you get your pass. There is no pass or fail mark in I.E.L.T.S test. The mark that candidates receives shows their ability to use and understand English. So the marks which you get, either 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 5, 3, whatever it says, how much you are using English. See, however, anyway, it is up to each university and college to decide which bands will be acceptable for entry into each course. So it depends upon the college, university. In foreign countries like in English speaking countries, Australia, Canada, India, in America or anywhere. So what is their expectation? Each university may say, for example, Harvard University may say we need 8 I.E.L.T.S scorers, 8 band score. Some university may say 6 is enough, some university 5 is enough. So it depends upon the college and university. This will usually depend on the language requirement for the course. So, see, suppose if you wanted to MA English Literature, you need a very good score in what is that? I.E.L.T.S. If you want to do MBA, you need to get at least 7, 7.5, 8. Suppose if you want to do engineering studies in foreign, 5 is enough, 5 and 5.5, because it's a technical. If you are going for technical oriented studies, your band score of English, if it is lesser, then it's fine. It's okay, no problem, it doesn't matter. The university will be ready to accept you. But for a course where English is highly used over there, for that you need to score a better score, a good score, a high score. That is the level of English students are required to use and understand for each course. You got it, sir? So there is no pass or fail marks in the I.E.L.T.S examination. The mark which you get says that how much you understand, how much you use English, and it's up to the university and college which you study and the course which you select. It needs certain marks which university fix.
pauses. And here, interval between the tests. In between the tests, what is the interval? Candidates may take the IELTS test as many times as they like. So suppose if you get 6 marks, you know, you're not satisfied with the 6 marks, you need 7 marks. Once again, you can take IELTS examination. There is no limit. Anytime. Keep on taking. There's no requirement to wait for any period of time between tests. So immediately after one test, if you get low marks, you want to get a higher score, you can go for one other test, right? There's no waiting period, right? Immediately in the next test, you can go. So hope you are able to understand. So what we have seen, writing, 2 tasks, speaking, the examiner and you have to speak, then after that there will be interaction or discussion between the examiner and you. And in writing task, it's academic and general, and you have to write the test in different styles. Then coming here, the marking scale. According to the marks you get, they fix you like, you know, you get 1 mark, non-user, intermediate user, extremely limited user, modest user, competent user, good user, very good user, expert user. And what does the score means? The score means, the score says that how much you use English. The score which needed by university varies depending upon the course, depending upon the university. So the intervals you can take as many times as you want the IELTS examination. Hope you are able to get it. Yes, sir. நண்பர்களே, உங்கள் I.E.L.T.S புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Prepare for IELTS skills and strategies. திறன்கள், தொழில்நுட்பங்கள், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங், வாசிப்பது எழுதுவது. பேஜ் நம்பர் 17, 17 ரீடிங், ரைட்டிங் டெஸ்ட். இங்கே ரைட்டிங் டெஸ்ட்னா எழுதக்கூடிய அந்த பரீட்சை லாஸ்ட் ஃபார் 60 minutes, 60 நிமிடங்கள் அந்த பரீட்சை நடைபெறும். 60 நிமிடங்கள் எழுத்து பரீட்சை, 60 நிமிடங்கள். Again, candidates take either an academic model or general training model. எழுத்து பரீட்சை ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. அகாடமிக் டெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட எழுத்து பரீட்சை. ஜெனரல் ட்ரைனிங் மாடல் என்றால் பொதுவாக பொதுத்துறைக்காக எழுதக்கூடிய எழுத்து பரீட்சை. ஸோ வெளிநாட்டுக்கு சென்று படிப்பதற்கு அகாடமிக் மாடல் எழுத வேண்டும். வெளிநாட்டிலே வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் எடுக்கக்கூடிய அந்த பரீட்சை ஜெனரல் பரீட்சை, ஜெனரல் ரைட்டிங் இங்கிலீஷ். இங்கே கேண்டிடேட் மஸ்ட் கம்ப்ளீட் 2 ரைட்டிங் டாஸ்க். இதில் எது எடுத்தாலும் 2 பிரிவுகளிலே எழுத்து பரீட்சை எழுத வேண்டும். டாஸ்க் 1, டாஸ்க் 2, which require different style of writing. எழுதுகிற ஸ்டைல் வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும். ஒன்று முறையான கடிதங்கள், நட்பு கடிதங்கள், இன்னொன்று கட்டுரைகள். 2 வகையான எழுத்து ஸ்டைல் எழுத வேண்டும். There is no choice of questions topic. இங்கே இதற்கு பதிலாக அது எழுதலாம், அதற்கு பதிலாக இதெல்லாம் எழுதலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாற்று எழுதுதல் என்று சொல்லக்கூடிய சாய்ஸ் கிடையாது. அடுத்ததாக ரைட்டிங் டாஸ்க் முடிச்சிட்டீங்க. அவர் ரைட்டிங் டாஸ்க் என்ன கண்டுபிடிச்சி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? எழுத வேண்டும் 1 மணி நேரம், 2 வகையான எழுத்து பரீட்சை. ஒன்று மேல்நாட்டுகளுக்கு பரீட்சைக்கு படிப்பதற்காக செல்லக்கூடிய பரீட்சை, இன்னொன்று மேலை நாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பரீட்சை. அதில் டாஸ்க் 2 இருக்கிறது. 2ம் வேறு வேறு ஸ்டைலிலே எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க் பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது the examiner will lead the candidate through series of interactions including 1 or 2 minute talk by the candidate on a topic chosen by the examiner. பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது உன்னை வழிநடத்தி செல்லுவார் உன்னுடைய பரீட்சையாளர். அப்பொழுது உனக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து நீ 2 நிமிடங்களுக்கு நீ பேச வேண்டும். அடுத்ததாக the individual long term and a subsequent discussion, 2-way discussion. ஒரு தலைப்பை கொடுத்து உன்னை பேச சொல்லுவார்கள். அடுத்தது நீயும் அந்த பரீட்சையாளரும் உரையாட வேண்டும். உங்களுக்குள்ள கருத்து பரிமாற்றங்கள் நடைபெற வேண்டும். 2 பக்கமும். This interview lasts for approximately 11 to 14 minutes.
15 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக இது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும். So that speaking test may take a place a day or later at some test center. அப்ப பொதுவாகவே எழுத்து பரீட்சை, வாசிக்கக்கூடிய பரீட்சை, ரைட்டிங் இந்த பரீட்சைக்கு அடுத்ததாக இந்த பேசக்கூடிய அந்த பரீட்சை நடைபெறும். ஸோ ஈச் மாடல், இந்த ஒவ்வொரு மாடல், அகடமிக் மாடல் ஆகட்டும், ஜென்ரல் மாடல் ஆகட்டும், அதில் ரீடிங் ஆகட்டும், ரைட்டிங் ஆகட்டும், லிஸ்னிங் ஆகட்டும், ஸ்பீக்கிங் ஆகட்டும், ஒவ்வொரு மாடலிலும் இஸ் மார்க்ட் ஆன் ஏ ஸ்கேல், ஒரு அளவுகோல் வைத்திருக்கிறார்கள் மதிப்பெண்ணிலே 1 to 9 வரைக்கும். எவ்வளவு? ஃப்ரம் 1 to 9. ரொம்ப முக்கியமானது. அப்போ ஒவ்வொரு ரீடிங், ரைட்டிங், லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்து பரீட்சை, வாசிக்கக்கூடிய பரீட்சை, கேட்கக்கூடிய பரீட்சை, எழுதக்கூடிய பரீட்சை, ஒவ்வொரு பரீட்சைக்கும் உங்களுக்கு 1 to 9 மார்க் கொடுக்கிறார்கள். These band, இந்த மார்க்குகள் are given according to a highly detailed marking guidelines. மிகப்பெரிய அளவிலே யோசனை பண்ணி மதிப்பளிக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் வழங்குதலை கொடுக்கிறார்கள். And they correspond roughly to the following bands description. இந்த மார்க், இந்த பேண்டுங்கிறது என்ன? ஒரு நம்பர் 1 to 9 கொடுத்துருவாங்க. இந்த 1 கிடைத்து விட்டால் 9க்கு 1 தான் வாங்குற. ரீடிங்கில் 9க்கு 1 தான் வாங்குற. அப்படி என்ன நீ ஆங்கிலம் இதே பிரயோஜனம் உபயோகப்படுத்துவதே இல்லை. நீ 2 வாங்கிட்டீங்கன்னா இன்டர்மிட்டன்ட் யூசர், அப்பப்போ ஆங்கிலம் உபயோகப்படுத்துவார் போல இருக்கு. அதனால தான் 2 மார்க் வாங்கியிருக்காரு. 3 என்றால் ரொம்ப கம்மியாக தான் இவர் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுறாரு. நம்பர் 4னா ஓரளவு யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கிலீஷு. 5 மார்க் வாங்கினா மாடஸ்ட் யூஸ்ட, சராசரியாக ஆங்கிலம் பேசுகிறார், ஆங்கிலத்தை உபயோகப்படுத்துகிறார். 6 மார்க் வாங்கிட்டா பரவாயில்ல, இவர் எப்படி சமாளிச்சிருவார், வெளிநாடு வந்து காம்பிட்டன்ட், போட்டிக்கிட்டு ஜெயிக்கக்கூடியவர். 7 மார்க் வந்தால் நல்ல ஆங்கிலத்தை நல்லா பயன்படுத்துகிறாரு. 8னா ரொம்ப நல்லா பயன்படுத்துகிறாரு ஆங்கிலம், பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். எக்ஸ்பர்ட் யூசர், ஆங்கிலத்தை ரொம்ப பிரமாதமாக அவர் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கையிலே என்று அந்த 9 மார்க் பெற்றீர்கள் என்றால் அது கிடைக்கும். The test results form will show the mark for each model as well as an average overall band score. அப்போ நீங்கள் பரீட்சை I.E.L.T.S எழுத முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வரும். அதில் வந்து ஸ்பீக்கிங் எஸ்ஸு, இதுக்கு வந்து இவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு, 8 வாங்கியிருக்காரு அல்லது 7. ரைட்டிங் இது 7 வாங்கியிருக்கார். லிசனிங் ஒரு 7.5 வாங்கியிருக்கார். ரீடிங் 8 வாங்கியிருக்காரு. அப்போ ஓவராலாக ஆவரேஜாக போட்டோம்னா 8, 8, 7, 7, 14, இதுக்கு கூட்டல் கழிச்சா அது ஒரு 8 வந்துடுது ஆவரேஜாக. ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங், ஸ்பீக்கிங்க்கு ஆவரேஜாகவும் ஒரு ஸ்கோரை கொடுப்பாங்க. ரீடிங்க்கு இவ்வளவு மார்க், ரைட்டிங்க்கு இவ்வளவு மார்க், லிஸ்னிங்க்கு இவ்வளவு, ஸ்பீக்கிங்க்கு இவ்வளவு என்று தனித்தனியாகவும் ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க. அந்த நீ வாங்கக்கூடிய மதிப்பெண் இந்த நம்பருக்கு பொருந்துகிறது. அடுத்ததாக, வாட் டஸ் த பேண்ட் ஸ்கோர் மீன்ஸ்? இந்த பேண்ட் ஸ்கோர், இந்த 9, 8, 7, 6 என்றால் என்ன? There is no pass or fail mark in the I.E.L.T.S. I.E.L.T.S பரீட்சையில் பாஸ் ஃபெயில் என்பது ஒன்றும் கிடையாது. The mark that candidates receive shows their ability to use and understand English. அவர்கள் பெறக்கூடிய அந்த மார்க் எதை சொல்லுகிறது என்றால், ஆங்கிலத்தை அவர்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய திறமையை சொல்லுகிறது. However, எப்படி எனினும் it is up to each university and college to decide which bands will be accepted. ஆனால் ஒவ்வொரு கல்லூரியும் ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகமும் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் எத்தனை மதிப்பெண் பெற வேண்டும். ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் 8 மார்க் போட்டிருப்பாங்க தேவைன்னு, மான்செஸ்டர் யூனிவர்சிட்டியில் 6 போட்டிருப்பார்கள். ஸோ அந்தந்த பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்து, அந்தந்த கல்லூரிகளை பொறுத்து அந்த மதிப்பெண்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அப்புறம் மேலும் ஃபார் என்ட்ரி இன்டு ஈச் கோர்ஸ் என்றால் என்ன? அதில் ஒவ்வொன்று இருக்கும். MBA கொஞ்சம் அதிகமாக எதிர்பார்ப்பாங்க, ஏன்னா MBAக்கு அதிக அளவிலே ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். MBBS அதிக அளவிலே ஆங்கிலம் பயன்படுத்த வேண்டும், அதுக்கு நல்ல ஸ்கோர் கேட்பாங்க. ஆனால் BE மெக்கானிக்கல், BE ஏதாவது MS இன் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், அதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை, ஆங்கிலம் தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக மார்க் கேட்பார்கள். திஸ் வில் யூஸ்வலி டிபெண்ட் ஆன் த லாங்குவேஜ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த கோர்ஸ்.
That is the level of English students are required to use and understand for each course. அப்ப வெளிநாட்டிலே ஒவ்வொரு பாடத்திட்டத்திற்கு எவ்வளவு ஆங்கிலம் திறன் வேண்டும், அது பாடத்திட்டத்தை பொறுத்து மதிப்பெண்கள் மாறும். மதிப்பெண்களை அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள், கம்மியாக எதிர்பார்ப்பார்கள். இன்டர்வல் பிட்வீன் டெஸ்ட். ஸோ IELTS ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துக்கொள்கிறாய், மார்க் கம்மி என்று மனதிலே நீ நினைத்துக் கொள்கிறாய், 6 வாங்கி இருக்கிறாய், 7 வாங்க வேண்டும். ஸோ மறுபடியும் பரீட்சை எழுதலாமா? கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதலாம், எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம். சரி, இடைப்பட்ட கால நேரம் ஏதாவது இருக்கிறதா? 2 மாதம் கழிந்து தான் மறுபடியும் பரீட்சை எழுத வேண்டும் என்று கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் எழுதி கொண்டே இருக்கலாம். கால இடைவெளியே கிடையாது. Candidates may take the IELTS test as many times as they like. There is no requirement to wait for any period of time between tests. அந்த பரீட்சைகளுக்கு நடுவிலே இத்தனை காலங்கள் தான் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமே கிடையாது. ஸோ நண்பர்களே, இதுக்கு ஏற்கனவே முன்னாடி ரீடிங் லிசனிங்னு பார்த்துட்டோம். ரீடிங்கில் ஒரு கட்டுரைகள் படித்து 3 கட்டுரைகளை படித்து 40 கேள்விகளுக்கு பதில் எழுத வேண்டும். லிசனிங் அதே போன்று காது கொடுத்து அந்த வெளிநாட்டு ஆங்கிலத்தை கேட்டு பதில் சொல்ல வேண்டும். ரைட்டிங் டெஸ்ட், ஸ்பீக்கிங் டெக்ஸ்ட், மார்க்கிங் ஷீட், இந்த மார்க்கிங் கோட்ஸ் எல்லாம் 1லிருந்து 9 பாருங்க. ஒவ்வொரு மார்க் வாங்கினீர்கள் என்றால் எவ்வளவு, அது என்ன தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்க்கும். தேங்க்யூ வெரி மச்.